Por que o controle não quer funcionar, mano? Funcionou. Voltamos, galerinha. Ai. Beleza, aqui voltou Galme One. Vamos para completar essa missão aqui. Tem 14.000 pontos. Precisamos de mais 6. Para ser mais exato, 7.020. O que não vai ser muito difícil, até que agora eu estou equipado com mísseis XLAA. Nossos primeiros objetivos são os 4 MiG-21, que vão ser destruídos em 1, 2, 3. Não foram todos, mas um foi de base. Uhum. Nossa, ele errou e eu tava parado, velho. Tinha certeza que eu ia morrer ali. Cara, esses MiG-21 não tem chance comigo, velho. Porque eu sou o Su-37, tá ligado? Me atrapalhou, Galme 2. Nossa, mas foi bonita essa aqui, hein? Meu Deus do céu, velho. Ai, meu Deus, meu senhor. Nossa, foram uns 4, velho, de uma vez. Tem um F-35 ali, eu vou derrubar ele, velho. É pessoal essa disputa com o F-35. Dois amadores? Ele me chamou de amador? The mission to clear out remaining Belkan resistance was a success, as to the intended purpose for using the giant hangar described in the report. Ele já tá acabando o jogo? Eu não sei quantas missões faltam, velho. Eu não lembro as missões que tem. Eu lembro da missão quando ela aparece. We've received a report that remaining Belkan troops are converging on Belka's northeast coast of Anfang. The enemy is deploying land, sea, and airstrike teams. These troops refuse to accept the Belkan interim government's official capitulation and are adamantly resisting. In light of the current political situation,
This mission will be a top-secret operation carried out entirely by mercenaries. The mission will be called Operation Bloom, and will be Ah, já sei que missão é essa aqui, velho. The Mars strike team will attack enemy naval vessels and surface. Cara, vocês me conhecem, eu vou atacar os aviões, né? Strike team will engage land. Isso aqui, ó. São sempre 3 missões. Multitarefa, né? A ar e a terra. Eu vou com essa daqui. Deixa eu só ver um negócio aqui. Porque aqui, ó, eu tenho o F15. Ah, mas o F15 é Nilba, né? Deixa eu atender o telefone aqui rapidinho, gente. Ah, não era nada, não. Esse daqui é o F15C. Não, o meu Su-37 é melhor. Eu estou quase zerando esse jogo aqui, pra falar bem a verdade pra vocês, cara. Belka's remnant forces assembled at the coastline. GOM 1, engage. We're broadcasting live from the signing ceremony here in Lumen. Senior officials from each nation have come here in hopes of a peaceful solution. Belka's military forces will be reduced, and tension with neighboring countries will come to an end. The agreement will be covered in detail at a later broadcast. You're doing fine, GOM team. Keep it up, Cypher. GOM 1, it looks like this operation's gonna go like clockwork. This ought to end the war for good. The plaza is surrounded. Eles estão cheios de MiG-31, velho. Ah, o MiG-31 é ruim de manobra. Ele só é rápido. E é resistente também. According to our sources, the agreement also touches on the possession of nuclear armaments. Today is a day of hope, a day in which tension between different countries will be greatly reduced. É que enfim, estão começando a mandar avião pra tentar me destruir. O Gripping.
Beleza. Esses Grimp aqui são bons de manobra, eles estão tentando me atacar de frente, velho. The Belkan remnant forces have been completely eliminated. Well done, GOM team. Nevertheless, the great war that enveloped the eastern countries and cost the lives of so many has finally come to an end. This is no remnant resistance. This war's not over yet. Eu tô falando como se a guerra tivesse acabado, mas não acabou ainda não, velho. Thanks to your help, the operation was a success. The ceremony was also conducted without any trouble. Acordo de fim de guerra? Duvido que teve fim de guerra, velho. June 20th, 1995. A treaty declaring a cessation of hostilities was signed in Lumen, a city on the border of South Belka and Osea. It was a one-sided treaty that heavily favored Osea. The borders of the affected countries that fluxed greatly over the past years finally settled down at the cost of many human lives. The battlefield shifted to the tables, and the politicians from all countries squabbled with each other over the rights to the underground natural resources, the initial cause of this war. 6 months passed without any developments. 6 months of void. I focused on this time period for the hidden truth laid there. And I learned that my pursuit of him was not a mistake. Operação Valkyria. Eu lembro dessa missão, velho. The top officers in the Belkan army have pulled a coup d'etat. Calling their organization a world with no boundaries, the forces bombed the city of Lumen, where the cessation of hostilities treaty was signed, using a giant gunship codenamed XBO. Your mission is to pursue the XBO and... Wait. We've just received an emergency transmission from the control tower. Unidentified aircraft are approaching our base. Scramble all planes. Quick, there's no time. Get into the air immediately. Só tem... É esse dali mesmo, ó. XBO. Nossa, essa missão aqui é chatinha. Não vou falar difícil não, acho que ela é mais chatinha mesmo, porque é um avião grandão, velho. É tipo o Arcbird. Esse aqui é louco, louco, louco meu. Olha o tamanho dessa droga. Nossa. Lá vamos nós tentar enfrentar esse bichão, velho. Emergency launch! Hurry!
Ok, vamos decolar em 3, 2, 1. Decolando agora. Ok, vamos atrás dele. Our base has suffered extensive damage. Gong team, we're counting on you. Beleza. Warning, unknown craft on radar. Ainda não apareceu no meu radar não, velho. We have to go into battle. Agora eu tô vendo. Ah, é um esquadrão junto, né? É Espada o nome, né? Do esquadrão. É. One to Ps2. It's time to stop the Demon Lord. This is Ps2. Roger. Lead the way. A gente tem que primeiro eliminar esses dois caças, né? It's the one who destroyed our base. Gong 1, Gong 2, commence the attack on XBO. XBO must be destroyed. It's the only way to prevent a world with no boundaries. Shoot down those Ps2 flies. That Demon Lord has got to be quite an eyesore. Ps2, report your status. Wait, we're engaging friendly aircraft. These are Sapin fighters. Ustio, 6 air divisions of Sapin aircraft. Cease attack immediately. All right, I approve the fight against the Sapin forces. Does he really think his pride is enough for victory? Are they being stupid or is it just part of a plan? Warning! The enemy's locked onto you! I won't die today. Não vai não, amigo. Relaxa. XBO will be out of combat airspace in 20 miles. Move it! Get ready for an aerial battle. You know what to do, right? Box 2. Radar lock. Warning! The enemy's locked onto you! Break! Missile! Nossa. Locked on. Shut down Block D. What's happening with damage control? Golem 1, Box 2.
of all defenses. Take her out, Golem team. Golem 1, missile evaded. Warning! The enemy's tracking you on radar! The XPO's taken a death blow. It was Cypher. Cypher did it! Beleza, velho. Pelo amor de Deus. Team, operation complete. De frente com o cockpit dele, velho. Death is not the end of everything. The rest is up to you. Os caras levaram um tempão pra construir uma aeronave desse tamanho pra ela explodir. There's a coded message on the radio. Decrypting message. Yo, buddy, you still alive? Yes. Tô vivaço ainda, amigo. Você que não deve estar mais, né? Thanks to you, the XBO has been shot down. However, our base was heavily damaged in the surprise attack. The squadron that you engaged consisted of Sappan and Osean fighters. We're currently investigating. Ah, então a gente foi atacado por aviões aliados, né? The Demo of the Round Table. Isso aí é boa, hein? Deixa eu pesquisar um negócio aqui. Esse combo de 0, missões. Quantas são, velho? This highly organized renegade army is comprised of soldiers from numerous countries, including Osea, Sappan, and of course Belka. They are believed to possess a massive arsenal of weapons. The coup forces are gathered at Mund, in northern Belka, where they've confiscated the Avalon Dam facility from the Belkan army. What's worse, we've discovered that this facility houses an experimental V2 weapon. Faltam 3 missões só. Long amount of time to uncover this information. Essa e mais 2. Location beneath the dam's waters. Proceed immediately to Avalon to destroy the V2 weapon. Note that B7R blocks your route from Belay Air Base to Mund. You will most likely encounter fierce resistance from the crew forces of both B7R and Mund. Remember to be prepared for attacks from land, air, or elsewhere when choosing which aircraft to pilot. This mission. Tá, então a gente precisa de um avião agora para ir até o final do jogo. Um avião que consiga servir de 3 coisas, né? O Su-37 é o melhor, velho. Se bem que o Rafale não fica muito atrás não, né? Mas eu vou de Su-37, né? Su-37 equipado para atacar na terra também. Vai ser útil depois. Your final sortie. All right, launch preparations complete. Bora. Decolando. Três, dois, subindo. I'll be back. Tá, estamos na B7R de novo. A gente vai atravessar ela e arrumar um problema aqui. B7R. It's an awful place, but the fastest shortcut.
Maintain current course. A chance é muito alta de a gente ser interceptado aqui, velho. Enemy aircraft detected É. close to area B7R. Ai, tá ouvindo. Change course. Eliminate enemy forces in the round table and break through it. They have different ID signals in Belka. This is Wizard 1. The Demon Lord has captured the net. É o Wizard de novo. Nossa, Dilcia. Uai. This is Wizard 5, Roger. 5? Let's begin. Target acquired. There's 4 of them. They're approaching from the front. Um deles não deve ter sobrevivido, né? The Demon Lord has built himself up quite a name. Let's see if he can live up to it. Come on, Ocean aircraft. Can't you read your Ah, onde já foi? allies, not enemies? These aren't friendly craft. They're coup d'etat forces. Ainda tô aqui. What are you doing? The war's ended long Hoje é até tarde, hoje é folguinha. Brincadeira, tá tarde não, daqui a pouco eu vou parar. have joined the coup. Que eu tenho que terminar de ver um certo filme You don't have time to play around with them. e fazer outra coisa. Outras coisas, na verdade, tem que postar os negócios lá. E descansar e... Enquanto isso a gente tá aqui, ó. Mostrando que a gente é mais piloto do que qualquer um outro. Ah, foi, destruí de novo. Oh, o cara é muito bom, velho. Eu ainda tenho que assistir uns vídeos ali depois, né? Baixar algumas coisas. Nossa, são quantos caças do Wizard? YF é bom, hein? Ah, são stealth. Tem 2 aí. Nossa, de onde que eles estão vindo? Only 4? That's not right. Stealth fighters are mixed in with them. Aqueles vídeos não precisam ser assistidos? Reconfirming position. Todos eles precisam. Aqueles vídeos são uma relíquia, cara. Nossa, esses caças aqui estão me dando... Nossa! Peguei. Calma, peguei. Calma que eu peguei. Isso também vai na mesma manobra esse daqui, ó. Nossa. Meu Deus. Tem mais? All enemy planes are down. There has been no change in plans. Stay on course to target destination. Vambora. I'll follow Cypher to the end. Tá bom. Muito easy. Penúltima missão agora. I never expected their defense network to be so strong. An Allied Forces squadron approaching from a different route should be arriving at the rendezvous point anytime. Beleza, desbloqueei o YF. Nossa, o YF seria bom pra essa missão, cara. Protótipo do F-22. O Vale dos Reis. É a penúltima missão. Aí daqui a pouco vem a última, chamada Zero. Que missão é essa? I'll transmit the latest data we've received from the Allied Forces. Uhum. According to this, the dam is protected by an intensive anti-aircraft defense network. To deal with this, the Allied squadron will draw anti-aircraft fire to itself in the skies. Meanwhile, GOM team will join the Allied squad's Avalon Dam strike team and approach the target. Ah, essa é basicamente a última missão, velho. A última é só enfrentar lá o Pix. If you
destroy the V2 launch control facility, you should be able to stop the weapon from being fired. The V2 will probably be equipped with a nuclear warhead. The destruction caused by its single warhead will most likely dwarf the damage inflicted by that tactical nuclear attack before. All the Allied forces will be mobilized for this full-scale operation. Seems this war doesn't want to come to an end. Essa missão, a dificuldade dela é você ter que entrar dentro do... Nossa. Essa aqui eu vou ter que pilotar o home. Vou até preparar aqui. Abastecimento aéreo? Vambora. Beleza, vamos abastecendo aí. Só metendo um buraquinho. Isso. Deixa entrar o combustível. Beleza. Agora é só tirar e descer de novo ali o tubo. Mas deixa o tubo pequeno aí. Não entrou o tubo de volta. Não, essa missão aqui eu vou ter que pilotar horrores, velho, dentro do túnel lá, velho. Tá, ele serve de distração. E a gente vai descer ali e vai passar voado, velho. Vamos. Nossa, essa daqui é tipo Top Gun, velho. Essa daqui é um show de pilotagem, galera. Do início ao final. Tem que pilotar... Não precisa ser rápido, né? Mas tem que pilotar rápido e... Aqui é tipo Top Gun, irmão. Ó. Isso daqui é o que separa os pilotos dos meninos. Tem que ser rápido por causa dos mísseis. Se demorar muito vai dar ruim. Conseguimos. Beleza, agora a gente tem que descer, velho. Como descer eu não sei. 7 minutos pra gente descer lá e destruir aquele troço. Tá, antes eu preciso eliminar um avião. Preciso? Preciso. É o Hitter. Nossa, é o F-22, agora que eu vi. O F-35 vindo de frente? Ah, sumiu. Sorcerer é o... É um dos 5, né? Tá, já destruí, cara. Eu preciso entrar lá agora. Eu não sei onde que é a entrada. Ah, nessa daqui que o negócio vai ficar louco, velho. Cadê a entrada desse negócio aqui? Tá, já vi.
Vamos lá, gente. Vamos mostrar que a gente é piloto de verdade agora. Ah, isso vai dar muito ruim. Mas vamos. 1, 2, 3. Entrei. Ok. Ok, ok. Nossa. Ok, 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 ok. Ok. Ok, devagar. Ok, é só sair do túnel. Sai do túnel. Ah, se lascar, velho. O cara pilota muito, velho. Ah, se lascar, mano. Pix não, PJ. PJ. Patrick. Olha o tema desse cara, velho. É a última missão agora. Missão 18. 31 de dezembro. Vou explodir esse cara e transformar ele em fogo de artifício. Confirmed reactivation of nuclear silo. COM team, continue your mission. Engage. Stand by. We're analyzing the situation. Ok, analisa ele aí, velho. Shoot down the enemy. I'll run a plane analysis and fill you in ASAP. Analisa rápido aí, porque o laser dele aqui tá nervoso. Não adianta, cara. O cara pode vir de Morgan, pode vir do que ele quiser, velho. É, ele não tá falando o nome da aeronave dele, mas eu sei que é a DF-01 Morgan. Eu sou profissional nesse jogo. Phase 1 analysis complete. Transmission from enemy craft detected. He's controlling the V2 launch. Can you see any borders from here? What is borders giving us? We're going to start over from scratch. That's what V2 is for. Por essa eu não esperava, não. There's only one way, buddy. You've got to fight for what you believe in. There's no mercy in war. People live and people die. That's all there is to it. Foi.
Nossa, ele enviou o foguete. Vambora. Agora é duelo, velho. Vem de novo, Pix. Vira. Vira, covarde. Cara, é muito bom, velho. Mission accomplished, Cypher. Come on, let's go back home. You wouldn't want to keep anyone waiting for you. So this is the hidden truth about the war. And this is where his trail ends as well. The impact of the 7 nuclear detonations on the world's psyche was great. Those who witnessed the carnage went on to organize a global arms reduction. Perhaps they were admonishing themselves. Furthermore, the existence of V2 was concealed. The events that occurred after the war faded from people's memories, and these men were also sealed away from history. Maybe this was one path to achieve peace. And here the curtain falls on this story. However, that does not mean their own stories came to an end. War is something fought on the desk of politicians. As long as they win in the end, that's all that matters. But for us, it's a matter of survival. In order to survive, you need to analyze the situation in an instant. It's the same as living in a city. The rules of this little city apply just as well to that wide open sky. That guy had the same feel about him as this city. I bailed out and landed here. The captain was gone. I've lived a comfortable life since then, and I probably have him to thank for that. They ring the bells here at dusk to honor the liberation of the capital. It signals peace, but to me, they are the sounds of death. Hatred cannot be the only motivation for war. It only brings about more pointless deaths. I lost most of my students. They were all my children, my flesh and blood. I will never overcome that grief.
I'll probably never teach anyone again, nor will I ever go up in the sky again. I've entrusted everything I know to a new generation. I'll just look on from here. Marcela Vasquez, the Espada team's number 2 and former member of the Sapan Air Force, 9th Air and Land Division, 11th Tactical Fighter. Macarena. She is thought to be a survivor of the coup d'etat squadron. She currently earns a living as a dancer. If the Demon Lord hadn't appeared, our lives might have been different. For me, it wasn't about flying or ideals. Most of all, it was about him, my flight lead. Our mission was to escort the heavy command cruiser that was to act as transportation for the organization. And the Demon Lord appeared, as if to block our path. I will never forget his overwhelming power. One by one, my comrades were shot down. Você foi a primeira a ser derrubado, meu. We were supposed to protect. We survived after the fight. We left our organization and returned to the ground together. But those whose hearts are in the sky will always return to the sky. He was one of them, and so he left, even though his wounds had yet to heal, and he died there, never to return to me. But I don't blame anyone. The regret and suffering that remained after that battle were also what he had given me. They're among the precious few things he left behind. Joshua Bristow, former captain of the Ocean Air Defense Force, 8th Air Division, 32nd Tactical Fighter Squadron. His actions during the Belkan War are surrounded in mystery, and he is rumored to be one of the founders of a world with no boundaries. His whereabouts were unknown after the decisive Battle of Valdreich, but several years later he resurfaced as a leader of a terrorist organization. Today he is serving time in prison. This darkness and that little window are my entire world now. I'm actually rather fond of it. The darkness envelops me in a borderless world, a world with no boundaries. He was not the reason we were unable to change the world. No matter what the desired outcome is, the world can still change, as long as people expand their knowledge and desire change. Today's world has already changed from what it was back then. Que isso daí, véi? Larry Falk, also known as Solo É o Wingman. Pix. GALM Team's number 2 and member of the Ustio Air Force, 6th Air Division, 66th Air Force Unit. That's right. This man was his buddy and his enemy. I should have died that day, but I didn't. I dragged my wounded body and reached ground zero of the nuclear detonations. A barren, empty land. I felt an unbearable sadness when I witnessed that landscape. Tô fingindo que tô entendendo, gente. People living there. They were the ones that saved me. It may be true. Eu deixa ver no YouTube mesmo um resumo antes de jogar isso daqui. Would getting rid of them really change anything? The Porque world a gente explodiu o Belka e acabou, irmão. trust people. Agora a gente vê o que a gente vai jogar agora. Peaceful world. But that will never happen. I'm still on the battlefield. Right now I'm near a border. I want to see for myself what borders really mean, and
what their volition really is. I may not find what I'm looking for, but I still want to try. Anyway, that's what I've come to believe, and I think that's enough. Will he see this video? If you do meet him, give him a message for me. Yo, buddy. Still alive? And thanks, friend. See you again. The Demon Lord of the Round Table, a warrior who soared through the Belkan War, inspiring both fear and admiration. His presence filled the skies for but a few short months before he disappeared. Apart from that, nothing is known about him. I was never able to find out what kind of a person he really was. But whenever they talked about him, they always had a slight smile on their faces. That, perhaps, may be my answer. Acabou, velho. Ali, ó. Meti pra cavaleiro ali, velho. E dali em diante só fui. Não, que ele desbloqueia aquela nave ali, velho. Vamos unir aqui só com F22, velho. Na cor cavaleiro. Só pra testar um negócio aqui rapidão, velho. No Expert, é claro, né? Eu quero essa dali, ó, do... Essa aqui que é Mai? Acho que é essa daqui. É essa daqui mesmo, da B7R. São vários aviões, né? Orders have come in for an emergency sortie. A major air engagement is taking place as we speak between Belka and the Allied forces near the border. In the B7... Acho que é só catar todo mundo aqui, velho. Oh, no Free Missile não dá pra comprar avião, não? Oh, daí é fogo, meu. Não dá pra comprar avião com Free Missile, velho. Ah, então vai ficar por isso aí mesmo, velho. Eu é que não vou jogar de novo. Porque são todos os aviões que a gente derrubou, né? Ou não? Não, essas aqui são as que a gente tem. A gente tesoura 50% da missão. 9 vezes. Destruiu 219 aeronaves. Isso aqui a gente usou uma vez só. Usamos 2 o J5. Usamos uma do F5. Resultado. A gente eliminou 417 inimigos, velho. 200 aéreos, 207 inimigos em terra. Recorde de assalto, que isso? Ah, todos os aviões que eu derrubei, né? O Ground 1, Ground 2, Ground 3. Ah, que fala que aconteceu com cada um deles, né?
Aqui vai falando o que aconteceu com os aviãozinhos que eu derrubei os ases. Ah, não vou ficar lendo de todo mundo não, velho. Galb 2, Galb 1. Ó, o avião tá bugado dele. Yuri será aqui. Foi livre. Silver 1, Silver 2, Silver 3, Silver 4, Silver. Moonlight eu lembro. 7, Fahrenheit, Espada 2, Espada 1 não tem foto. Wizard 1, Wizard 2, 3, 4, 5, 6. Eita, Battle. Wizard 8. Storm. Inter do F22. E o último. Larry Pix.